أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and salutations be bestowed onto his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the one who fought tooth and nail so that Islam gets to every corner of the world. Akagamba ko tooth and nail ani akayiya. What does it literally mean? Nakachirowoozaako kati. Kugamba yalwana tooth and nail. Kyebali bategeeza ekyo kati neiro yeyingirira muwa neiro bakozesa misumaali nga sikijjukira ekyo oba kitegeeza like okulafubana Okay, tooth and nail so that Islam gets to every corner of the world. May Allah have mercy onto him and whoever is following his footsteps till the day of judgment. Allahumma Ameen. We are still proceeding with our Islamic dating and marriage series. Badde nyingiraawo nenzijukira ne wabaawo mawulire agesanyu gensanzaawo nga waliwo abeewasa as a result of these sessions. Nempulira essanyu aye nempulira ennaku kuba saayitibwa ndowooza muntya buti Yes, and I thought of actually okubajjukiza. I remember telling you guys nti kapa enasimbukira wano eno ng'ekozesa information eno kakadde weekali ku budget yammwe nga gw'otwala kakadde jasi mwanguyirize mangu mangu awo mwewasewase mangu obudde butono bw'okumala. So we are still proceeding with marriage now. I believe ebyokwekwana twabimala dda abakyaddaagana okwekwana you will check the previous episode abaddagana omukwano simanya who is right blah blah kati tuli ku bantu kati bintu bya bufumbo kati. In the previous session episode we had an introduction to marriage. Twayogera bingi. I remember we cleared some of the misconceptions in line with marriage. Twabyogerako. We even made it a point to discuss about the primary roles of both husband and wife respectively. Nabyo ne tubiraba. So today I want us to discuss about a marriage contract, the pillars of a marriage contract. A lot of drama is happening with people getting married. And on a sad note, whatever is happening as drama is happening, and it's not even ringing a bell ku birowoozo ebyomukyala gwe bawasa n'omusajja gwe bakola ki awasa. Maybe we need to have today's episode to get to learn what are these pillars that make up a marriage contract in as far as Islam is concerned. I remember in the previous session I made it clear, and I still make it clear, when it comes to Islam in line with marriage,
it has an independent approach nga togenda besingira ku yo oba okubesingira ku bizibu by'abantu eyo, and you think you want to base on that and put it in Islam. And it's the only approach that is still virgin and it's still authentic. Tewaliwo muntu agitawanya, tewaliwo muntu agenda jijjawo, not today, not tomorrow. So whoever needs some good guidance, oyinza otya okubuuka that guidance ey'obusiraamu gye bwakola ki, gye bwateekawo. So I want us to dedicate today's session to a marriage contract. Abantu besanze, you're now together with your partner, mugenda nno kati kunnika gye tulagaawo. Wabula mugenda onyumirwa sessions zino kuba ndi mukulengera mu maaso awo nika, tumanye nika egenda kubeera etya, how do we conduct the nikah, what is trash in today's nikah and what isn't trash in today's nikah, ekyo nakyo tukimanye. Tumanye abafumbo, how do they express love to each other, because that's also a factor. Golowooza engeri gy'obadde otijja eno nga bakwogereza, it's the same way that you're going to kutijja nga muli baki, ebirowoozo biba byanjawulo awo kati, muli ba potential fathers and mothers, waliwo ebintu byeweeresaamuko, ekyo no tujja kukyukawo. Ngero nga obusiraamu tebwakugaidinga, tujja kutuukawo, tutuuke ne mu kwegoba kiganye, obufumu nga bukoze eki, buganye. Tumanye omukyala agoba atya n'omusajja agoba atya. I know we shall also get to a point where we are going to discuss polygamy. Tulaba abadojinga wano okuwongerako bakyala ab'okubiri muli ku ki, kino tujja kukyogerako insha Allah. Pillars of a marriage contract. We have 5 pillars when it comes to a marriage contract in Islam. Sigana kubana bigambo bingi, I'm only going to explain those 5. Olwaleero tukigalira awo mubuuzemu ebyo tuve wano. 5 pillars when it gets to a marriage contract. It means if you think of marrying a lady, if you think of getting married to someone, you really have to be in the know ku bintu bino ebitaano in details. The first one, as-sigha. Of course there are different scholarly views ku bintu bino ebitaano bye twogerako. Bingi abamanyi babyawukanamuko, but I try to simplify the stuff. Ayagala enjawukana z'abamanyi. This is not the audience. Nfunza nga tuli eyo fekka. Mbikuwe. Tonagamba bwati. I want to simplify it mukitwale bulungi, for a layman. Kubanga kasawe tutandika wana ate Imam Shafi agamba bwati, Imam Hanbal agamba bwati. Wallahi tojja sukka bibiri nga bikukyanze. Webuzabuze wano obenga agenze nga akomawo kume togenda kudda. That is it. So there is knowledge that is more of academicians than people like us. As-sigha, that's the very first one. As-sigha literally means a flow of statements in line with marriage between 2 potential stakeholders. This is someone who is giving out a daughter and the groom. Groom ye musajja. Bridegroom, Now let's stop there for a minute. Ebintu bino ani amanyi oluzungu wano. Why is a girl a bride? Omusajja ne bongerako groom. Why? Mumpe kuyiri munange njagala okuyiga. I'm just thinking of it right now. Why do we add groom ku musajja? Oba nabe mwasanga busanzi nga bebitambula. Tugendera awo. Naam. A man has to shape the woman, keka groom wako. Like the bridegroom, because the man is going to groom this lady, Okay. Forever, as in forever, not only that day. Is it authentic or just you're guessing? That is it. Just, Kwagadde. So as-sigha literally means the flow of statements between the 2 stakeholders abatambulirwako ensonga ya this contract, the marriage contract. And the scholars went further to explaining it more, and they were like, we have 2 pillars under that. We have the so-called al-ijab, the offering, wal-qabul, and the acceptance. When you're going to marry a lady,
This being the first pillar, whoever is giving you her daughter, his daughter rather, what they are doing is what we call offering. And if you accept and you're like, okay, I'm taking this lady as a wife, you're doing what is literally known as acceptance, al-qabul. One simple question that is going to direct us to what we want. Why is it even called an offering and acceptance with these two sides respectively? Lwaki sebogwe waba kuwa mwana wa bendi bakiyita offer? Lwaki? Why do they call it an offer? Bayamba gwe oba bayamba ono gwe bakuwa? Katulaba abakoowa wano bayamba ani? Anti kati omuntu jjukira nti gwe agenzeeyo mukwano guyiika osaba mukono mu mufumbo naye bwe tukizza eno mu busiraamu ne tubizzaayo. We have two, offering and acceptance. Ono seka wasa ono omusajja kye bamukola guardian w'omuwala ateekawo nti omuwala wuuno n'amukuwa offering nti wuuno gwe n'osigaza kimu kyakukola ki kyakukkiriza. Why is it like that? Bajunaani? Are you getting my point? Okay. Kale ni mukusaasira omuntu omufumbo naye wallahi naye takimanyi. How dare you? Why is it an offering and why is it acceptance on the other way around? Something very simple. Ate nga kikulu nnyo zempi ze muwulira mu bufumbo kubanga abantu bategeera bintu bino. The scholars were just too logical. Ne bakifunza mu nsonga ezi al-ijab wal-qabul. When a guy matches to this family mwayagala okuwasa, the guardian of the daughter, the parent of the daughter, yakola offering. Ky'omwana waffe ono omuwasa njagala nkuwa omwana wange ono omutwale. That's an offer. And you literally accept. If at all you're saying yes, no kid is that okay, I'm accepting this offer. The simple reason is it's an offer. It's because you're taking responsibility from someone to you. So you choose either to take that responsibility or kujimulekera otambula ogende. You get the point? Mukatege kangu nnyo kokako kaba kamala bumazi. That's why Islamically, when someone thinks of getting married, when someone thinks of marrying someone, buvunaanyizibwa bwe twagala. If you have the discipline of taking good care of this girl, ne oba oyina nfuna ntono, naye ng'okiyinamu nti you care about her, ogenda mulabirira, togenda kukkiriza enkuba emukubire bweru nga talina waakusula, you're responsible. And then we expect you to accept the offer kubanga osobodde okukola ki? Okuassessinga whatever you're going to do, n'okikkiriza nti ogenda kukitwala. If you're not ready, nga kale omukwano gubadde gukutwala nga gwa firimu otambudde muli awo mulimu kwerimbalimba n'otuuka kadde ako ne bakutunuzaamuko ebibuuzo ng'ebyo. Ate no waliwo eddiini ezikisussa bayinza n'okutuuka ne bakanga omuntu awasa. Twagala otusuubize mu bulamu ne mukufa n'okyogera. Mu bulamu ne mukufa, mu bulwadde ne mu bulamu nakyo n'okyogera, mu mitawaana ne mu bizibu nakyo n'okyogera. Tewali ayogera birungi, boogera bibi byekka. Twagala otusuubize nti mu bwavu onaabeerawo, ye nja kubeerawo. Ogenda okumaliriza nga oba omutiitiizi mulungi ng'akatengo mwekali, omwana ogenda mulekaawo kubanga bakupositioninze, bakutuninga, ojja odduka obuvunaanyizibwa. Ffe musiraamu twakifunza dda, acceptance and offering. If the offer is given to you, okkiriza kuba basobola ogikujjako n'ogikkiriza n'obuvunaanyizibwa, and you're like okay, tammati sigha, marriage contract etandise. There is no marriage in Islam that will ever be valid okujjako nga that is respected, and it's the first very pillar of a marriage contract. Baba akuwowa nga tekyaliwo, nga taata omwana teyakubuuzaako nti okkiriza nkuwa omwana wange ono, ng'ekyo mwakibuuka naawe tewagambako nti nzikiriza, tetumanyi kye mulimu.
kyonna kimulimu tetunakitegeera olina okuddayo bakikubuuze okakase nti you're taking the responsibility. I remember telling you bantu mmwe ebintu bino mubitwala ng'ebyokusaaga mbagamba wano enkya n'eggulo nti marriage is all about responsibility and your role. Omusajja bahajati omusajja nga anaakuwasa si kuwaanawaana anaakuwasa obulungi omulabirawo ne mu njogera bw'abanga kimu bibiri ayo asimbukiramu ogenda kukola otya kimu bibiri kwega bintu bigenda mu maaso nkujjayo ddi ebimutagaza mahale gamutawaanya ng'osuula oyo. Wallahi nkulayirira Allah 95% of these guys ensonga lwaki tebabawasa they fear responsibility. Ate gwe gy'onoonya nnyabo tonnamanya nti abasajja abataano bonna be wakazungamu bonna buli woyogera ku kyobufumbo that's their red flag. You're too unserious. Ate nga kyetwagala ekyo mukyekingirewo nga yakatuuka mutuningirewo olabe kyayogerako waba ayogerako ku byobufumbo ng'omanya muli ku mulamwa. Ate be aware akyasobola okubeera omugezi ennyo nagira mu layini eyo muzikirize mbaweeyo si mu bubi wallahi nagira mu layini eyo n'akusiiga nno obusiro obwaddala n'omutwala ewa brother wo ne bewa ne haaga n'atandika n'omuwa ku data n'akyalako n'ewammwe olwo kati gw'owedde n'otuuka akaseera ng'olabira ddala mu butuufu muli bafumbo naye nga temunnabeera baki bw'amala okukukozesa n'akuviira gye bali oba tebaliyo gye bali. Saba Allah batutaasa abantu abo. Allahumma amin. So that's the very first pillar of a marriage contract. I want to make like to illustrate. For example, let's say ogenze omusajja mukulu okumusaba omwana omuwala asobola okukozesa ebigambo bino wammanga zawajtuka ibnati asobola okugamba nkuwadde muwala wange kyetuyita ijab. That's an offering. Akuwadde kati ayagala kebera oli wabuvunanyizibwa enough to also say nzikiriza era nalabeko ekiba kiddako awo olina kugamba nti nzikiriza. Some scholars went further to even say temulina nakulwawaawo semaka bw'agamba nti okkiriza n'otwala eddakiika 3. What are you thinking? Olina kugiramu awo nzikiriza because we expect you okudagiddaga eno mu dating gye mubadde eno ng'eyo mwabimala abanadde obutaba sure. Lwaki muntu waku stage ng'eyo nga tonnabeera sure era naba firimu n'ensala. So you want us to expect nti osobola n'okugamba nno muli awo nno tuli awo ani gwe mugeyo oswaza okkiriza nzikiriza tuveewo mangu. Some scholars were like kasawate wabayirawo ebbanga eddene between the ijab, the offering and acceptance tubiddamu kubanga tubatandisa okweraliikirira. Maybe they are being forced. Maybe you're thinking about something that might be a barrier. We want to know what is that something. Era mbeera nga nze ali mu kunika yammwe ekyo ni nkikubulizaawo nti ssebo ng'olwawo what's the problem? Musooke mukyuke muvuge muddeyo tulabe olunaku olulala olukola ki giremera nga gijja luvannyuma mbwe ate simanya omwana wabeeno omukolo gulabise gutya kisingako gibeerewo okusinga otutwalira omwana waffe naye ng'ogenda mudaaza budaaza. Okkiriza nzikiriza nga tugamba nti that's the first very pillar of a marriage contract. Niko ejjirira nno olwo. The second pillar of a marriage contract, azawj. If you're a lady, you make sure you're getting married to a man. This man has no katonda wange sisobola okukikiriza nti ndi mu kukisomesa kwegamba tutuuse ku mulembe nga mu kitabo nno mwenkijja tekirimu tebakiteekamu bakiteeka ku saidi ya mukyala ku muntu alina private parts ebbiri khuntha al-mushkil. Naye tutuuse ku leve ey'okuba nti ssebo nnyabo tukutegeeza olina okubeera mugezi nnyo to make sure you're getting married to a man. Azawju, that is another pillar, and these are the conditions. An yakuna rajulan, this guy has to be really a guy. Ngambutufu, if you sense anything that is feminine wekengeremu ebintu katibikaye
alina okubanga musajja nga n'ebiraga nti musajja muki obimulabamu. We have no room in Islam ey'abantu of the same sex okwewasa. Kikiinaayo. Bw'abeera mukyala nga yeeyisa kisajja otakolifayinga ku mufumbo bufu tebubanga nayo tebubanga na tutubulinayo mu Busiraamu. We are on pillars of a marriage contract. We don't have anything like marriage of same gender from Busiraamu. So as zawj, this husband has to be a man. Secondly, he's not supposed to be under the prohibited degrees of people you're not supposed to get married to. Taina kubeera brother, they are not supposed to be your brothers. Like there is no barrier. You don't share same blood together. There is nothing that stops you from being together, literally. Yeah, you also consider that. And thirdly, an yakuna muayyanan. This husband of yours that you're going to get married to, you have to specify him. If you stand up right now there and you're like, we ask you, where is your husband here? No tugamba nti ali awo mwabo mungatte n'omu ku abo eyo nikate baayo wetukubuuza nti bawe aliwo wano eno, you have to be brave and show anti yoyo ayambadde bw'ati ye bba wange. Actually ffe mu Busiraamu tetukaluubiriza nakukaluubiriza. We have nothing like situka omunoonyi tumukuteeka mu maaso awo just in case obwawa kavaayo bwoti n'omusimbukirako nti kati yono fenga ekibintu bikola ki bitambula. You get the point. You have to specify them, or making sure nti ye. Actually that takes us to a point nti mu dating wali muteekeddwa okubanga mwayogerako dda n'endabika mmwe. Yes, I remember I addressed that. If you have something munkulayo nga most of the times muli ku video calls, ekyo mukyogereko munnamanye mu video bamuwanvu naye nga reality oli muki oli mumpi, ekyo amanye. Ayinza okukuta kulonda naye nga ate yeggwe munne. Kati ate eri mu dating twakirabako nti musinkanamuko ne tulaba nti yemmwe abantu abakola ki, because when we get to marriage as a contract you have to specify them. Okakase nti be bano ne babeera balongo oteekeddwa okubanga okola ki. Okimanyi nti some of the compilations we have in theology Islamic, it is very possible to get confused ku bantu nga balongo. Naye kisoboka ekyo okujjako ng'omulongo w'okwe naye mwononefu muzibu. Lwaki tagamba nti siyenze? Because we have it there. Maybe a guy marries a lady who is a twin. Nga bafaanana bazibu. But it was well stated that this guy can play biology with this other twin without him knowing. Okay, yes, without him knowing. What about that twin? Tolabanga twin oyo abamuyaye buyaye oyo. Nakkiriza emikono ne gitambula gyonna bwe gityo nga tagamba nti siyenze. Kiraba. So an yakuna muayyanan, you have to specify them. Sisters, we are on the pillar of a husband as a pillar of a marriage contract. And then lastly on that, you make sure that this contract is not going to be onto someone who is under the pilgrimage, ali mu hijja oba ali mu umrah. We don't do nikah, we don't do a marriage contract onto someone ali mu mikolo gya hijja. So when you're going to get married to this guy, bw'atabeera Makka ku Kaaba ali mu mikolo gya hijja, n'ayagala nike ekolebwe nga ayeeyo mu mikolo, mukole nga wendi eno mu Arafa. Tumuleka n'asooka amaliriza emikolo gya hijja n'akuwasa bulungi nga emikolo tagikola ki kyali, because it's not allowed for a guy or maybe a lady to marry or get married when they are still in haram. That's the second pillar and the conditions of a husband when it comes to the pillars of a marriage contract. The third pillar, az-zawja. Now on the side of the guys, you make sure you're marrying a girl. Actually, they made it a point. You make sure you're marrying a girl who has signs that denote that she is a girl.
va ku buvubuka buno ogwesirwaza ogweyisanga bakyala buleke tebukusiiga nno obusiru waliwo nno kya happeningako naawo waliwo yasimbukira n'awasa omusajja nga alowooza mukyala kyaliwo bamubanza temwakiraba kyaliwo naye geega amawulire ge nalaba nendabira ddala abantu nga balina entegeera za njawulo nkwogereza ntya wallahi newoba oli mufere otya nenkwogereza mpaka nenkuwasa. You even stay in marriage for 2 weeks sinnakuzuula 2 weeks abantu balimba ndowooza something was not So you make sure wallahi these things are serious ebintu kati byakaaye. You make sure you're marrying a what? A lady. Actually scholars even went further addressing omuntu alina ebintu ebitundu ebibiri bamuyitaani mu luzungu nerabidde homo biki hermaphrodites beebo nga alina embeera bbiri. They went further to even address that. Waba alina embeera bbiri nga tetukakasa eriwo eri active towasa osooka kukakasa kuba olaba bwomusimbukiramu nga gwolowooza olwokuba embeera emu nene ku ndala gwe nolowooza nti agwa side eri kumba ate agwa side eri olaba boogera obeera omusiyazi unknowingly kati awo abamanyi bakyogerako ne bagamba nti no even when they're having 2 private parts kuba gye bali bambi nga Allah bwatyo bwamukoze eki bwamutonze naye newaba alina embeera ezebbiri wabeerako eri active era mu fiqhi jurisprudence tukitunulamu nti olina mbeera bbiri kati mu ndaba eyiyo interview ye baawo bw'ozuukuka ki ekibaawo nti ngenda okulaba kiba kizibu nnyo kubanga embeera zonna bbiri ziri active. Actually tekiri nayo tekiba nno nga gyekiri nenswalira wano naye tekiriiyo kimu kyekibeera ki active either ekya I don't want to be vulgar ekyeside eno kyekibeera active oba ekyeside eno kyekibeera ki ekibeera active. So if you get to know what side is active kikuyamba okubanga omanya nti ogenda kuwasa musajja munno oba ogenda kuwasa mukyala. So you really have to take note of that. An takuna almar'a au untha muhaqiqatu al-unutha ng'omukakasaako nti mukyala yes bintu byakaaye wallahi things are becoming worse. Secondly, this lady has to be free from any factor that might stop you from marrying them. Let's say she's pregnant. Let's say she's in hijjah. Let's say she's in a waiting period. Bamukyayi kyayawo oba afiiriddwa kati ali mu idda waiting period oyagala muwasiza mu period eyo. What other factor eyinza okulemesa okuwasa omwana ono? All these are factors. When a lady has lost a husband, ayina that waiting period omulinda neggwako nojjukira okumuwasa. When maybe she's a wife of someone, katonda wange, she's a wife of someone, omwagaza ki? You leave her. Yeah, you leave her. Towasa mukyala nga ate alina gyali gyafumba. Actually wakunyumizaako nti nina gye nafumbirwako, you have to ask them mpa olupapula olwakugobayo. I want to know tulaba temukola ki temukyali mwenna. Yes, neba batomezaawo nodda mu story n'omusajja wabuvunaanyizibwa oli mu story yanzibira omukyala bakuswaza nno. Lwaki otuuka ku level ng'eyo? Yakubira omukyala gwe obajjayo nti nze yandaga nti wamugoba kipapula kikino gwayagala okunzibira omukyala ng'omugoba. Yes, so this lady has to be free from all those factors if you want to have this marriage contract with them, with her. Nayagala okukabagamba kana akantu last session simanyi nakeerabira ntya. When Prophet was guiding us sallallahu alaihi wasallam okubanga tufuna abaana bano okubawasa, Prophet was like tazawwaju alwalud. That simply means please marry young girls who know how to love and marry girls who want to produce. Bidi ebintu bimeka kategeeza kyako
byenjagala bino kategeeza wallahi mwawona nga tetutula bibuuzo mwawona nga tetutula bibuuzo mu session muno naye singa tutula ebibuuzo wano nandibadde ndaba naye batutulemu bibuuzo lumu tuteeseyo session wano eno ng'ebirabo weebiri tuteesemu tuwemu wano ebirabo by'emmotoka ebirabo bya piki tulabe abayita ebibuuzo ebyo what does that mean? I want to get to a point. Why is it that on a lady we have to consider those two factors? Okubanga they are loving and secondly bagala okuzaala. Yes. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oba oyogereko nnyo mumuwulira? Yogerako nnyo Sheikh. Okugamba berenga tuwasa abakyala olw'ensonga ezibiri tekikola makulu kuba nti basizza omukyala nga mulyawo temulina kye mukola. Nabbi yayagala tubeere nga ekisooka tubeere nga to expand the umma. So owasa omukyala nga tayagala kuzaala ng'ate she's not this person who loves omugambo obufumbo wamwe ideally buba temulina njagala obinconnectingire. What is the connection between okuzaala kuno n'omukwano guno okugumanya? omukwano nti omukyala bw'aba alina omukwano ekisooka omwami tagenda kukalubiriza bw'omusaba nti mukyala wange njagala tubeere nga twegatta atajja kukalubiriza then olw'okuzaala wekujja okugiramu kubanga kino wekiyitawo kiri kiba kiyiseewo. Okay. Mashallah. Barakallahu fikum. Naam Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekaraja boli oli mukusika audio oyo oba mbuwa kazindalo. Okay. Omukyala singa anaaba amanyi okwagala ajja kwagala abaana ng'ayagala n'okuzaala abaana abajja kubalako omukwano kati gwe kawasa ofunira mugwa kyogamba omukwano guno gukola ku baana bagenda okuzaala. Omukwano of course agenda sooka gukola ku kawasa ku mwami we then bw'anaazaala abaana ajja kubalaka nabo bw'abeera nga ali too loving like that abagabanya namwawo n'akuwaako n'abaana abawaako. Mashallah. Waliwo alina opinion endala awo? Naam Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyentegeera musajja lisinga hajja tuwayagala omusajja agamba nti nsobola n'omusajja kati wakwagala ennyo kuzaalira tekiba kusa. Kitegeeza bwe bityo bwe bitambula. Bw'abanga akwagadde nnyo kiba kitegeeza nti n'okuzaalira kyaba ayagala. Mashallah. Naye ate waba takwagala kati omuwasa otya nga takwagala? Bamukaka tujja kutuuka waawo tulabe. Tulabe. Okay, naye point gye nfunyemu nti bw'aba akwagala wali ekyabala kiri automatic akuyiira buyizi. Mashallah. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabanga akola ki? Naye ng'oyogedde mpola ya Rabbi erimu eyagala tuyitako. Sajja wabanga naye ayindusa ekyalo okwagala kwa
ate n'omukyala ayagala ekyo kyayina Mashallah. Mashallah. Baja tebabawayiriza oba z'ensonga entuufu ze baliko ezo? Temuyinaawo kagambo? Bitegeeza ki ebyo ebibiri? Naam Hajat. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okola ki? Bwakunyiizaamu awo onyiigamu awo naye ng'era mu maaso omwagalirayo. Mashallah. Mashallah. Okay, barakallahu fikum. Waliwo ayina yakalalawo? Mugenda kufumbira bantu mmwe bintu nga mubyepena. Tuli ku mulembe gwa kisiyaga naye bintu kati tulina byogerako plainly tubibagambe. Are you aware today banyama mwe mutukoledde mukoze kinene nnyo okwegaana omukwano ogwo ne mugukonyuga ne mugubaba n'abantu. Abasajja kati olwaleero they are like drunkards mu mukwano. Buli akapya akazeewo baagala okukapapira kankole bwe nti ndamala okulaga omuntu ontoni mwagala mwenga mwefiira. I challenge someone, any volunteer waneno atatya biduduma mubuuze ekibuuzo kyange kimu. Do we have one? Wanekayo omukono nga mukyala atatya biduduma nkuwa akabuuzo kange. Ntegeka ekirabo? Kirabo nga ki ekinamugjayo? Yali wa Sheikh eyewayo okufuna empeerezo mu bitiibwa. Kamera tegenda kukwala tofaayo. Kigwera wano waffe. Wallahi point gyenjagala okuvuga ewakakanso genjiba gende mu Luganda. Ani abagamba nti omusajja yatondebwa kubeera lavidavi? Do you get my point? You don't get my point? A man was not created to be too creative in loving you. Do you get the point now? If he's creative mu ango ngeyo, ali busy ali mu field yo, olumalanga ye yabire ebibye ng'okyawa muntu. Does it make sense for a guy to call you in the morning, evening, ngatava muze ya time? Chikolera bwakuwaniriza nno kumacha nakuwako chai mu buliri ngatasasula fees z'abaana. That's what you're training them for. Musiramu watuwa guidance into musajja gwe liba n'ebintu byonna ebizibu ebikumala. You have responsibility to put food on the table. You have responsibility to protect them. Kapa bwejja oba embwa bwejja gende ofe bano basigalewo. That's your responsibility. Oli busy obyerabidde ebyo. Oli mu field yaabwe bw'ocreating anti batugambye twalabye ku TV ne bagamba nti we have to do this ne weerabye by'oyiteekeddwa okukola. I made it a point last episode and I was like, if you don't play your primary role mu gender yo, like it or not, your effort will not be seen ku muntu gw'odiringa naye. If you're a guy ng'oli wa kigambo ng'ebikolwa zero, wallahi l'azim omukyala ono tajja kukuvaluinga. Era jasikala akyakuvaluinga muwano lwakuba mwena mukyali bato muyiriba olwo mukwano gubadaaza naye munadda mu byekikulu lwagenda okukutunuzaamu omanye nti bulijjo oli mukyala olowoozanga mukyala kati oteekeddwa okulowoozanga omusajja. The same applies to a girl. Obe okuprovidinga nolowooza nti omusajja wotamuprovidingirako, omusajja wotamuprovidingirako, bw'otamubeererawo, bw'otamuyamba n'omugulira kino takulabawo. Eyo sunna kuggwe, ekiri faradha kuggwe si ekyo. Era ojja kajja kumulangira mu basenge eyo nti omusajja muwa ku ssente naye tandabawo, ali biza awasabalala.
akiraba watya nga kyotekeddwa okukola gwe tokikoze eki tokikoze naye bw'okola kyotekeddwa okukola sunna tagala nagikubuuza wa point evuddeyo saba Allah abeere nga atuwa guidance eyo nze nkabagambye kakyeka wallahi kyeka mujereganzi mulowooza ndi mutujjutujju ndowooza kati mulowooza kati musaasira ne mukyala wange ndowooza muddeeyo ne musaasira kale kababa oba babeera batyeyo nze mbabuusa wallahi babuusa nze nno omukwano gwaye mu sitayiro yange nyinza okubamba wawa nemugamba kati nga alabyo babeerawo batyabo bo tulina embeera zaffe tulina embeera zaffe but that's the reality. You don't know the sweetness that is there nga buli muntu akola kyateekeddwa okukola ne mugendako ne mu sunna za buli muntu once in a while, and that's the literal meaning of Prophet guiding men okubanga banoonya abakyala si abaseegu abakyala abali loving. Yes, talina example gye yaleeta nti omukyala ali loving aseka bwati omukyala ali loving atunula bwati it depends on you adiringa naye. Yes, but with the lady who naye yewaako obujulizi mukoowu wallahi mukoowu ate ekyo kitendo si kirungi mu bakyala okoowa biki nga tonana kuzaala. What are you going to do when you're a mother? Okyalinayo mugugu abaana okutawaanya kati okoowa biki koowa ng'ozaddeyo abaana basatu ng'olina kyonyumya mu kukoowako okoowedde nno eno naawe oli potential wife w'omuntu esayidi eno. Malaika zikukkeko oluŋŋame. Amin ya rabbi. Antakuna muayyana. After checking that this lady is not having any factors that stop you from marrying them, si sister wo, si mchala mufumbo, tali mutalaka, yes. Oteekeddwa okuma you specify her to. Ngamanyikiddwa. For example, bwe mbanga nze alina omwana omuwala nenzija ne nkugamba nti musajja gwe agala kuwasa wange nkuwadde omu ku bano eyo niko eba tesobola tutuuka. It can be a contract. Oteekeddwa okugjayo amannya. Toyagala kuwasa ani? Njagala kuwasa omuwala gwe bayita gundi, muwala wa gundi n'erinnya lye ery'ekika olyongerangako. Kimanyiko nti oyagala muntu ono specifically ng'omwawudde mu bangi. And lastly, ateekeddwa okuba atali mu mikolo gya hijja. You don't marry someone who is ali wa Allah, mugenyi wa Allah ate omuwasa. You first wait, n'asooka n'amaliriza hijja yo bali umra ye, then you think of marrying them. I think we are together, Tuli fenna, Alhamdulillah. The fourth pillar, the last two pillars are very crucial and they are going to eat the rest of the time. The fourth pillar, al-wali, the guardian. There is no marriage contract that is valid ng'omuwala talina amugaba. Tekiriyo. You can't marry a lady without anyone from her family amuvunaanyizibwako ng'amukuwa. Oba muto, oba mukulu, oba yafumbirwako emirundi 3, oba tafumbirwangako, oba yakuwa, oba nakyeyombekedde, ateekeddwa okubaako omuntu amuwaayo eri gwe. Al-wali, it is a pillar. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaidinga la nikaha liman la waliya lahu. There is no marriage contract that is valid nga tewaliwo guardian. It might be a parent, it might be someone who is delegated by a parent. But you can't marry a girl who is independent, bonoonya nno, independent lady. Nga toliika agamba anti oyogenda kwebaka naye nga bw'oyagala enkeera ddeyo alageera mmwe. Subhanallah. Muganda wange si mu bubi oba toli ku bwangu kwegayiridde weewale nnyo. Si kwegayirira nno nganze omuntu manya aya zenzimbakinga nkwegayiridde. If you ever sense omuwala nga kyetwala, wallahi that's a big red flag.
Prophet natuuka n'otuguiding and even when they are not having their guardians asiramuse ne bamuzaruka ewaabwe as-sultan waliyu man la waliya lahu. The religious leader mu katundu ako yatwala obuyinza na actingira ddala as a father, as a guardian ku muwala ono. Do you know what that means? Kitiibwa kya muwala, a lady, a girl, to be protected by someone before you get them under your protection. If they were not respected in that way of protecting them prior, okubasanga muzimu ki gw'oyagala gukulinnye omanye, you won't be in position to protect them too. Nze nkubuulidde okutomera tukula ntutomera naye ekintu ekirowoozeeko naawe weebuzeebuzengako. Bw'olabanga tuli kuggwe kati twogera kuggwe tokimugamba nti oli kyetwala. Noonya muganda wo gwe wagoba omugambe nti gwanvunaanyizibwako, waba wantwala gwanvunaanyizibwako. That's a pillar in a marriage contract. Wateekeddwa okubaawo omuntu akuwa omwana ono ow'omuwala for two reasons. Omuntu ono alwaliyu, the role of this someone agenda okuwa muwala we, ayina omulimu ogw'okunoonyereza ku muwala ono even after marriage. The problem is today we are starting tutandise okulaba ku mbaga nga taata bamupangisizza. Kisoboka oba tekisoboka? Bafera nnoggwe tonywa mwenge naye kikulemye okulaba. Taata bakufeze si taata we. Ne bakufera ne taata just bamujjaawo ne bamufunaawo n'actinga bulungi nga taata. Niko oluggwa full stop. Are you sure a father eyakeera ku makya n'azaala omwana we oba a brother nga sister we amukuwadde asobola okumala emyaka 5 nga tazze kumukyalira? So the responsibility gye balina ey'okuba nti bateekeddwa okubaako omuntu abawaayo, they have a role to play even after you're done marrying them. Nti once in a while nze nga bakabo bange bakigwako. Me, I don't give a call when I'm paying my sister a visit. Si mu bubi, and ate nkibagambirawo nga bajja gamba nze omukwata ku basimu ngwawo bugwe kubanga njagala mmanye. Oyinza okuba ekyano okigulira foundation yawo naye ng'okissa empi. Kati nyinza okugwako awo ne mmanya nti omwana ayinza obba bamutendese basenga nti gumira bingi ne mugwako ng'ettama limyuse. Mujjayo kyaliwoko ku mulembe gwa nnabbi. Because they are my responsibility anyway. I have a role of protecting my sister, just like a dad has a role of protecting a daughter, just like a grandfather has a role of protecting a granddaughter. Wabanga yalimu kumuwaayo kubanga abasajja tetufaanagana. The fact nti tubeera waggulu w'abakyala, there are chances of you being violent. Kubo wateekeddwa okubaawo force eri external ekutangira nti omuntu ono omujje mu mikono naye bakyamwagala, and they still mind and care about them. This is the role of al-wali, and the guidance of Islam all are authentic in way of protecting this innocent girl. Agende mu bufumbo naye era akimanye nti tetumugobyeyo eno gyava. Naawe okimanya omukyala gw'olina ewaka tewali yamukuwa kyaggweera mu kkoosi wano ne mupangisa nno wamu, mwasookera mu hositeero ne babayiwako ne mugenda ebweru ne mupangisa olwo bufumbo butandise bwe muwumulamu ewiikisi 2 buli omu nadda ewaabwe ku nkondo ye ne mukomawo nno obufumbo ne bukola ki? Yalamwe. But anyway, bwe mubeerayo mubeera examples nnungi kuba tubakozesa ne tumanya nti please don't be like these people. Ne tumanya nti you are a case study, don't be like them. Naye nga tekibeera kirungi. Tekibeera kirungi. Saba Allah abeere nga ffenna tuguidinga to the best. And that's the role. Allah atuuka n'otuguidinga mu Quran. Fankihuhunna bi'idhni ahlihinna. If you're to marry any lady, please consider asking a hand of marriage from her people. Taata we waaba atagadde, obusiraamu bwatuuka n'okuguidinga nti this is the hierarchy. Taata, jajja, brother ne kojja oba taata omuto. Taata bw'atagala, we have stubborn parents. Omutunuza mu nsonga atagala, okyasobola okugenda ewa jjajja kubanga taata bwa misusing the right of him being a wali. Oyagala kuwasa mwana we
akulabamu haali yempya nawe tonatereeza mbeerayo naye akulabamu haali yenki empya ng'ogamba nti taata ono obuvunanyizibwa ono tabukozesezza bulungi katugendeko ewa jjajja taata wa taata we ngamba nti jjajja ensonga wikisanga famire ng'eba yafa dda ne jjajja naye n'asiimukira mu haaliya ng'omanya famire yonna yonna era bwesimbukiramu ebyo ng'eri materialistic era omanya nti oba oli awo si ye class yo mu bulungi ng'ovaayo ng'onoonya omuntu gw'okola ki gw'owasa ate owaayi tunaabeera ku ekyo era jasikabakabamu awo ennaku 2-3 gendako mu kyalo pewe kufuwefuwemuko okunu new chapter simbukira mu mwana mulala yes obudde butono obw'okumala I'm telling you because those families are there. Those families are there. There are fathers that misuse, and today we have issues like single parenting now. Because if Mbusiramu Al-Wali is always a man, but when there is a lady who is single parented by a mother, ochiraba ngakasera kagenda kutuuka ng'ogenda kwetaaga taata we amukuwe mu bufumbo ate nga balinawo olutalo lutanawa kuggwa wakati wa taata we ne maama we gwe ng'oyingirawo ng'ogwamu ebyo entalo ezitanaba kuggwa. So we have to think about all of that. Saba Allah mena berenga abaguidinga to the best. Fena berenga atuguidinga to the best. Those are issues worth considering. But you don't skip that. It's also a pillar when it comes to marriage as a contract. Tosobola kukola nekane etuuko okujjako nga bino ebintu obiconsiderinze. Saba Allah berenga atuwentegeereyo. And lastly, ashahidani. We have the witnesses now. There are supposed to be 2 witnesses if we need a valid marriage contract. 2 witnesses. Ekisinga Katemba nga ali mu bufumbo bw'ennaku zino. Let me tell you my secret. Actually, ina secret nze nagibagamba dda. I rarely attend wedding ceremonies. I rarely attend for many reasons. Okimanyi nti tulinawo abasiraamu abakulu nno tebanywa mwenge tebagunywanga nako, but they are too unserious. Bazunga n'omukwana emyaka eja too unserious oku-identifying people who are going to be witnesses ku mukolo gwabwe ogwannika. The level of unserious gyenjogerako, you get to a point nga n'omuntu agenda okubawoowa mumugwikiriza ku dhuhuri awo tiseko oli furi waneeno nemusimira mwana yakamala senior 6 ey'oluwarabu jangu tuwoowe seko omanyi we bawoba jangu tuwoowe bufumbo bono bagenda okuwoowa. And I normally think and I'm like, well, if we have such a couple ng'etandikiddwa mu katemba ng'oyo eyakuwoowa tomujjukira abalinga abajulizi wallahi toyina gujjukira ojjukira kujja sirinnya erya limu kyokka mboyina mikwano gyo. Ashahidani, there are conditions. They have to be having the quality of al-adala. Batekeddwa okubanga balina ensa. They are these disciplined people, respected nga you value them. These are the same very people that are going to come back. If that marriage fails, they are to witness back. Ntimbutufu twaliwo mu ntandikwa. We even tried to put it right naye nekikola ki nekigaana. Gwe ebizibu ebifuluma amakaago bizungira mu bantu tebali nayo ku mikolo gwo abaana banyumizaako waneeno. Nze ekiŋŋaana okugenda okuwoowa emikolo gy'abantu, it's one reason, butamanya bagole. Ani gwe mutomezanga alaba simaamu eyosanze mutya mbalabidde nnaku ezi 2 just because of a phone call. Hello, salamu alaikum, are you Sheikh Hussein Ali Bulafu? We know you were a sheikh, please come and be on awanika otuwoowe. Mbawoowe mpowa abantu bemmanyi nti okay, Hanifu wange tumanyikiddwa, Hanifu ne Shekhatuwe mbamanyi nemmanya nti kyekyana agambye nti Shekhati ali wano. Example ndeese nfu nkyuseemuko. Temulabanga biba binyuma. That's the real sense of adding. Oyina nokubanga oyina naseekawo, which is okay.
lwaki imaamu gwolina ku kyalo takumanyi nakumanya, and you need them to be people abagenda signing on your marriage certificate. Nze abawooye ng'akumanyiko linnya limu tamanya na byokola mugenda kuwangayirawa. The people I have wedded personally nina trace kubo era mbalamirawo nti bannaye byonna bitagala naye saagala munjiweyo we bitagalanga mutuukirire nze kusooka. I know what it means omuntu okuwa obuvunaanyizibwa nti jangu ompoowe ku nnika yange. It's not for granted. Mwe mwabizza ku ssente bw'olwokuba ina emitwalo 5 kati jangu otuwoowe ng'akuwoowerawo nga biggwa nno after emyaka 5 lwajjukira nti mwayawukana okwawukana naye nga yoye yabawoowa. So obusiraamu nga butugaidinga nti no, we don't have places. This is a pillar when it gets to a marriage contract. Omuntu agenda obeera omujulizi ku mukolo gwo mwina na bata esaako wano nga muyiriba n'omukwano mudeetinga nti abantu bano at least babeera abajulizi nga babamanyi. You can easily refer to them if you need guidance. N'omuntu agenda okuwoowa as omuwalimu oba as your imam, make sure ali mu story yammwe before you switch to the day of nikah. Saba Allah abeere nga atusaasira. Amin ya Rabbi. That level of unseriousness is causing problems. Muntu sena okuleeta abantu okulowooza nti eddiini yaffe ey'obusiraamu eri awo ebintu byaffe bya nagalaale, it's not administratively straight. Kuva ddi? Just lwakuba mulimu abantu batono nnyo just ebintu babitwala for granted. But that's not the way. If you're a witness ku bufumbo bwonna obw'omuntu olina omulimu ogw'okukola ssebo. The reason as to why abajulizi bano babeerawo, there are two main reasons. Reason number one, nga bwe kiri nti abantu baba bakola haramu waabwe beekweka. Abajulizi bano babeerawo, they witness ne bamanya nti kati kino ekikolwa kivudde mu bwa haramu, mu possibility y'okubeera haramu ne kijja mu halali, and we are here witnessing. And secondly, to clear the air. Nti bwe banaabeerawo ttagalizo zonna for example nti batandika okugamba nti olengedde Sheikh Hussein nno ali awo aweta n'omukyala gwe ng'omujulizi bw'oli ogamba nti oyo mukyala we ebintu babikola ki nga biggo. That is it. Naye olwaleero abajulizi tobamanyi. Oli mufumbo nno mu myaka gy'omaze mu bufumbo, abaali abajulizi bo tobamanyi. Mwagenda n'okusayininga empapula level y'okuba ya serious eyo bannaye nedda. Mukkiriza ogwo omulenga abatomera batomerere ku mulembe ogwo, mwe temutomera abatana bakuwasa. You have to value your marriage. You have to value your marriage. Kisingako okuba ne quality abantu bodiringa nabo, letting them knowing what is happening mu family yo nga their quality than okutamira eje emikolo gy'abantu abangi nga ate ne quality ekulemye okubanga ejjamu. Logically nabbi yatuuka n'okubanga tutegeeza mu hadith, la nikaha illa biwaliy, there is no marriage contract that is valid okujjako nga waliwo guardian wa shahidai adl, and two witnesses nga bantu balamu. Kiba kitegeeza nti wobeerayo ne mwenzi munnaawo just kale tawba mwagikola mwenna, naye nga wanaawo okakasa omuntu ono bwa serious buli eno naye ali eno, temuteeka kuba witnesses bo, they don't qualify. Si mu bubi mugambire nawo nti oli mukwano gwange naye togenda beera witness wange, abeerewo ng'akikola ki kubanga eyo role yakuzannya. Yes, mukole na interviews. Yes, obeerewo ng'okimanyi nti abantu abagenda obbeera muteese n'omuntu wammwe nti abantu abagenda obbeera abajulizi baffe be baliwa akuwa owuwo naawe mubategeere nti be bano abajulizi baffe batya. Do you know how sweet it is abantu bammwe abo abatono abo abamataringa ng'ekintu kyammwe bakimanyiiko ne bakitambuza ne babawoowa nga bakirimu nno ne wayitawo emyaka 3 ne mutagalamu awo katono, mukyala n'anobamuko katono, be babangawo kiggweeraawo kuba bantu bo, naye kati obutagalamu katono nnyo ne busiimukira kuwedduuka, ne butagalamu katono ne busiimukira. You can't even trace imaamu eyakuwoowa eyandikwadde ku guidance. Tomanyi na kumanya oba imaamu eyakuwoowa yategeera bye yakola. And what makes you think that olw'okuba ssebo ndi wano nkusomesa halaka waneeno n'enkofiira n'ekkanzu mbu kati kiwedde?
nedda take a step okumanya byenkola mbitegeera. This is the lifetime contract gyotagenda kumala gakola ki gakola. Saba Allah abeere nga atuwentegeera ngeyo. Simanyi oba points eyo zitegeerekese naddala akasemba. I want to stress that factor nga mwe namba kubi n'omwanjulira omuntu wonna amulabira ddala gyebali wallahi kyeka gyebali kubanga some good years back abantu beesiganga ne bakyala bange ne babalekeyo waba wali mubebakeyo naye kati Allahu akbar ensi kati eri kukifuula nnenge yeah, but at least my point is home point yange mugitegedde. Yeah, it's a contract gyotasanye kubanga oli reckless to that level yeah, kam summing it up to malirize ne conclusion. Tugambye nti pile esooka ya contract is the offering and acceptance between the two stakeholders. Nkuwadde mukyala wange, nkuwadde muwala wange, nzikiriza obuvunanyizibwa olwo ogenze. Pile ey'okubiri husband ateekeddwa okubeerawo. Husband nga musajja nkaddamu. Husband nga musajja olw'okuba ebintu bitabusetabuse bw'omulaba nga husband nga musajja naye nga yeeyisa kikazi ayinza obba avuddemu wano tetumwogeddeeko kubanga twogedde ku musajja mbeewaza okuyisa ng'abakyala ebintu kati bikoze eki bitabuse ukasola banga n'entambula erabikanga ey'abakyala kyusizaawo mangu. Work on yourself kubanga oyinza okudiba ne batakutwala nga balowooza owaba kubanga tukikatiriza ano husband ateekeddwa okubanga musajja. Ne tugamba nti husband oyo ateekeddwa okubanga talina kimugaana kubanga awasa omukyala gwagenda okuwasa. Talina kuba taata we talina kubanga brother we talina kubanga ali mu mikolo gya muhijja kubanga abali muhijja tebawasa. Ebyo byonna tubyogeddeko. Pile eyokusatu ne tugamba a wife the first condition is she's supposed to be a woman. Katonda wange, she's supposed to be a woman. That wife is supposed to be a woman in a true sense of being a woman. Yes, that means if you're a lady and you behave like a man, Allah akututeeke wala nnyo. Amin ya Rabbi. But do you know that even when those people make tauba eyo ndowooza ekola wa Allah naye nze personally ndabanga mba nsigala nkulabanga abantu abo si mu bubi ekyo ekyokutegeerako nti wali otagaddemukko weeks 2 kimmala neweebeera wiiki Allah tusaasire. But you make sure the contract is with a wife who is a lady. That wife, that lady has to be free from any factors ezimugana okubanga awasibwa. Towasa wa lubuto. You don't. Ninensonga lwaki batutema masala. Waliwo tatumwasa. Waye tumwasa. Nene tuwasa mukyala ali lubuto. For one reason, personally gyentebenkerako, if that lady newobanga gwo kakasa nti gwe lulwo, if she had the discipline of undressing to you, what makes you think tasobola kikola ku mulala? Weekaza n'okuweekaza n'olwanira ebitali bibyo. So Islamic tugamba nti nedda, muleke asooka azaale then omuwase nga akoze eki? Maze okuzaala. Ateekeddwa okubanga omukyala oyo tali muhijja naye twakyogeddeko. And then the fourth pillar is al-wali, the guardian. A parent or maybe a guardian kumuwala ateekeddwa okubaawo in play. Yeah, omuwala teyeegaba. Naye bali wano beegaba bubi nnyo. Okwegaba, it means not only in marriage, but if you can move and go to the place of your man, your who? Mumpe erinnya eryamangu mangu awo, your who? Your hubby. Ata nafuuka hubby. Your bebu. Mwangamba be ye musajja. Baby ye musajja. Kikola wonna. Baby aba mukyala. Nedda bambi waliwo yanga bamanyi bakkaanya ne bangamba be kiba ku basajja.
ne bagamba bu kiba kyabaki kyaba eyo sebo irimu najijja kabojjeyo bagimpa bakyala beyo be bagimpa ne bagamba bu babeera bakyala andi be babeera baki kandoza abamanyi bawo nate mwe mwawukana muko mwekyamwe kirala mwekyamwe mwachawukana mu ndowooza sebo omukyala asobola okutambula ne yeetwala sebo n'agenda bugenzi ewa bbeewe aba teyeegabye oyo aba yeegabye ffe nga tugamba nti awo wonna bali mu haramu mwereere yes omukyala ateekeddwa okuba nga aweebwa ekitiibwa in line of omuntu okumukwata obuvunaanyizibwa because the life of a lady gye buva gye budda buteekeddwa okubaako omusajja amukuuma tyanga nnyo omukyala atalina musajja amukuuma bw'abeera brother we ng'oguma bw'abeera taata we ng'oguma there must be a man who is protecting her bw'atamuprotectinga she's going to be a public property n'emikwano gye egyefuula egimuprotectinga gigenda mumukozesa mu maaso awo the friend zone story so alwali the guardian has to be in play ffe mu busiraamu tetukiriza bintu bya bufumbo okubeera na muwala wa muntu nga taata takimanyiiko obufumbo tebusobola kubeerawo ekisemberayo ddala ashahidani abajulizi ababiri bateekeddwa okubeera muki mu play. I think let me wind the session today n'ensonga ssatu mbeegayiridde take your marriage seriously foundation yaayo kyangu nnyo ekyo take your marriage seriously sisuubira muyizi wange waneeno kukeera ku makya nkubuuze nti abajulizi bo watalayo sometime okubanga obakeberako olabe oba abantu balamu oba ki ate oŋŋambe nti tewateekinga time okiraba ensi kati ebintu byaffe babitwala for granted omuntu sebo alina discipline ey'okumala sente nnyingi ennyo mu bintu ebisigadde naye n'abeera too unserious okumanya the true stakeholders abali mu game eno. So one, you make sure you identify someone who is going to keep guiding you in your relationship. N'omanya nti bannaaye byonna weebiri naye at least nze nina mukwano gwange gundi eddiini agitegeerakokko ageya kuba tugaidinga mu relationship yaffe. Ekyo bw'okimala ekyokubiri beera nga mwenna mumanya abajulizi bwammwe bagenda okubakolera ku bintu byammwe abagenda okubabeererawo nga mwena mubakanyizaako nti butuufu they wish you good naye abajulizi naye bw'osuubula obafunye ku lunaku ng'enkeera nnika temubalowoozezza nako temubadisikasinga nga ye mbadde munyumya biki ebyo byonna ne mubibuukabuuka awo naye ng'ate be bantu be mugenda okwetaaga babeerewoko ne muki n'oluusi ng'ebintu bitagadde. There are scenarios that are happening here and there omusajja n'atuuka n'okufa ng'abajulizi tebamanyi gye bali kati nnyabo gwe n'abaana ababiri ng'olina okukakasa bw'olayira nno wallahi ndi mukyala we abantu abo baaliwo nga tukola ki nga bakubuuza bali lodda babakubire ku ssimu sijjukira bulungi naye baaliwo nga bakola ki nga ye gwayogera kyokka oli namba 2 oli namba 3 ekyandibadde ekisookerwako newobeera namba 1 abajulizi boobeere ng'obamanyi abantu abo bantu ekibateesaako that attribute ey'okuba nti bateekeddwa okuba nga benkanya. Al-adala mu busiraamu is someone who stays away from big major sins ate nga n'obuzambi buno obutonotono si tali addicted ku bwo yes wakiri aserera n'akagwamu n'akavaamu mangu naye nga tabutomera bw'atyo ye muntu ng'ali right at least osobola okumurelayingako n'omufuula omujulizi ng'okimanyi bulungi nti wabeera nga bbaawo yali mu nsobi bajja mutunuzaamu emmundu nti ssebo oli mu nsobi gwe mulimu gw'abajulizi awo babeera nga mukyala wo yali mu nsobi era bajja mutunuzaamu eki fairly kyekibakulonza abantu ngaabo it's not a matter of picking your friend gumuyiribye naye obulamu bwo bonna ayinza obutakola justice wabula you have to take time n'omanya nti omuntu ono kambalowoozeeko mu ango ng'eno. Saba Allah abeere nga mwenna abawa guidance ng'eyo buli omu abeere ng'afuna entegeera eyo obufumbo butandika okutambula
ntandise ofuna obuzibu nti ntandise batwala mu series z'obufumbo buno naye ate mutandise okumalamu amaanyi sirabayo bbaasi eyita sirabayo timetable eyise nti banaye nika yaffe yawali ya wiiki eno sibategeera butegeezi mwagala kusooka kumanya notisi zino zonna mugende muziteeke mu nkola kyandinyumye nno nga wawasizza wano yesterday ketuvaako wano kotwale ewaka ketuvaako kotwale ewaka yes inshallah in our next session we are going to discuss about mahar amahare etabbu eri awo nno tumanye omwana wa university yeetaaga mahare ki minimum tumanye omuvubuka yakamaliriza campus naye yeetaaga we mahare ki newoba ozirina kubanga ate bwe tutuuka mu level ya mahare some scholars even categorized some ladies there is a lady that Imam Abu Hanifa was like al-mar'atu sharifa, a lady who is respected mu bitiibwa nga yeye nga bonna mugwako you have to keep that standard challenge weri nti banji wano babeteekayo ate bweteesi mukategedde ke ngambyako temukategedde omukyalo ow'ekitiibwa Imam Abu Hanifa yamuklarifyinga mu society by default emudefininga omukyalo ow'ekitiibwa teyeetaaga na kalango kalo olwaleero vice versa wallahi you find a lady nga kyonna ekimuliko tekikwatagana kitiibwa naye nga ate ayagala okwekanyuga ewa nabo tujja balaba tulabe waliwo newe kiyinza okutuuka amahale nno nga magazini naye tujja gafunza gagwere mu session eyo ejjako era mbadde nkusaba inshallah next week wobojja bane sente zojjako nazo oyinza osimukira mwana wano oba olyawo akakadde tewabagamba abantu bano akakadde wasiba atano naawe kati buli bumeka obwo olaba nze nateekawo akakadde siba naba online sibamanyi mmwe nateekawo wano akakadde gwe kasa muvaayo wano nga mukwano kati gutandise okuba serious obufumbo bujja mu maaso awo sekabdosaba nateekako stamp nti abo si bafere timetable count akakadde off ate Abdul Samad ayongeddeko wano tuwaliwo akakadde omulala yayongerako kati 2.5 ng'ogana kwasa mwana wa bendi okakasa wano tewaliwo wa busatu awo around awo bw'oba ne savings zo nga za bukadde 2 n'oyongerako buno 2.5 ng'otwala muntu aite tetujja nakuleeta wano nti bannange twagala bategeeza ntono yawangudde 2.5 tukuwa kasenteko nga gw'otwala muntu ng'oweewakisiza muntu ffenaffe nga tweyoyera ku mpeerezo saba Allah abeere ng'atuwa entegeera ng'eyo mbadde nkyabagamba jayoko n'amahalo oba oli awo omwana ayinza obba wano nga amahali yagategeera bubi najja dda mu tuning nga jasi tukubira taata we najja ntu officializinga wano saba Allah abeere nga akkiriza min ya rabbi engeri ya Rajabu yaŋŋambe bategeeze nti these sessions are being played kuma TV Salam TV on weekdays weekends midday esaawa ez'omutuntu awo midday and then the GTV from Monday to Friday sawa emu after Maghrib insha Allah naye njagala okubeewaza nga temunagenda ku bibuuzo thank you for being a nice audience nze omu ku bantu abatono abasomesezzaako ku bintu netandika okulaba impact lwakuba ekyabulaabulamu sinnamatira bulungi simanyi oba ensonga muzikwalaganya oba just mujja wano kujjuza bifo naye ate nga abantu temulina kyemugira impact weri waliwo ekigenda mu maaso tusaba Allah abeere nga abanguya thank you for attending the halaka ate mukoowa tujja kugendera ddala tubeere nga tufuna guidance eri authentic osobole okuba nga ogiteeka muki aye twakyogera nako wano nti this guidance is not only for bawuulu bw'otalowooza nti tuli wano twogera n'abaana nno bato nedda era oba wayo n'omuntu omukulu eyo nga tafuna ku chance ya Islamic guidance mukube eddiiro mugamba olwokutaano jangu afune guidance ey'obukisiraamu oba oli awo atereeze ebyakola ki
ebyagaana. Somerewo kibuuzo. Okay. Is it allowed to perform nikah in the holy month of Ramadan? Oyagala tuleka mutusu bya mukyero. Why not? Wasa omwana w'abendi va mu muzannyo. Ate waliwo kye neekengedde. Oyagala bakuwase mu Ramadani. Yakati program tusoboye tukube program ya Ramadani. Oba ogera kukikola otya? Ramadani ebegera kubeera etya? Kubanga there are two things involved. Kubanga de emisana that time terimu mu kibalo. Kiba kigenda kiggwera mu bazadde n'abagole wano n'abajulizi ne muwali mu bantu batano ng'omukolo guggwa ndowooza. Ate ebyokulya ebibeerawo kiggwera ku futa ali awo baaziina nga munywa amazzi ne mumala okusaala magalibi ne mulya emmere mangu awo baayisha nga buli kimu kiwedde mugenda mu tarawiya. Naye ng'ate abafumbo bakola ki? Mubaza. Kati during ate babeera during de kujjawo ng'oli mukola. Naye kati during de ne tubagatta naye nga tewali kyakulya. Nakyo kisoboka. Ne tukanya n'abantu. You make sure oteeka na mu kifo kya bbeeyi bayinza okulangira nti oli mwavu. Oteeka mu kifo ky'ebbeeyi. N'obagamba mujje ku nika yange duration okuva ku ssaawa 4 mpaka 7. Buli omu addeyo gy'ava. Kyolunaku olwo walutegeka nga lwa mukolo akkirizibwa oddusi okululya najjadduliwa. Olw'okuba lwa mukolo gwe asooka alulyemu nedda alusiibe. But it's okay to make nikah in Ramadan. The only problem is tujja kutuukayo nikah yaffe gye tumanyi is exaggerated than the real deal. Nikah yaffe y'obusiraamu omukyala teyeetagana kubeerawo. Kiggwera mu bantu aba omuwalimu omuba mutaka temumanyi kyakkola. Abajulizi ababiri bameka abo bonna nno basajja. Abajulizi ababiri nga bonna basajja. Taata agaba bakumeka abo n'omuwalimu oba n'omugole kawasa abataano bakoze eki baweddeyo. Omuwala n'omuteeka obuteesa ewaka gwe n'ogenda dakiika aga agona mangi 2 niko eba ewedde. Kati muba musobola okuteesa emikolo gyonna ne giggwa tujja kiraba nga tukituuseeko. Wallahi it's very easy. Ojja kulabira ddala nga omuntu ono aganira bwereere kuwasa ate nga tomukaluubiriza. Yes, nitumubiteekamu omuzannyo. Just kantu katono nnyo bwe kati ekikaluubiriza bye bintu bino ebijja nagalaale munte musima mutwalo gwa taata mutwalo gwa ssenga mutwalo gwa bato bange enkoko ya empanga biki ebyo ne biyinza okugira ebyo. Naye the deal of Islam bantu bataano bamala bumazi n'amahale gaffe ng'omuntu owaga wa muntu waffe ng'ekintu kikola ki ng'obufumbo butandika. So you can literally make it in Ramadan. Ne kabeera simple we katyo mwe mutandika halali wammwe Ramadani weggwako nga muyita abantu nga mubasayirayo embuzi nga balya, which is okay. Yeah, but this issue of being with a lady Ramadani wetuuka n'omuzaayo kewaabwe ate sebo n'omukyala mwennyini oyo nadda nga Ramadani ekomyewo ewedde rather naye n'akwata ensawo n'ava ewaabwe naddayo era omusajja oyo eyamugoba nga Ramadani ekola etya. Era bwe tuwandiika nga tujja estalinga abantu abatanywa mwenge naye ng'awandiikawo nti I don't drink alcohol naye nga yejjeeyo aye n'amala n'akola atya neyezzaayo. Wa barakallahu fikum.